Derrière ces belles images se cache un travail précieux de protection de l'environnement. La Slovénie est un pays qui, malgré sa taille assez limitée, offre énormément à voir en termes de biodiversité. En effet, en 2017, le National Geographic a déclaré la Slovénie comme le pays le plus vert sur Terre en se basant sur un système de 100 différents indicateurs durables. Principalement car 53,6% du pays correspond à des espaces verts naturels protégés, et que le pays abrite 22 000 espèces, animaux et plantes différentes. Mais aussi car la Slovénie a un système environnemental remarquable qui permet de protéger sa biodiversité sur le long terme. C'est un pays d'une grande ambition écologique, un pays exemplaire qui devrait être un modèle pour les autres pays européens, sans vouloir vous enfoncer. J'ai donc décidé de me rendre en Slovénie pendant le mois de juillet pour le voir de mes propres yeux et pour partager mon expérience avec vous. Je ne vais pas répondre à cette question toute seule. En effet, je ne vais pas agir comme un homme blanc, cis, hétéro et parler à la place des autres, mais je vais interviewer les concernés, les Slovènes. La nature et la question environnementale est chère à une très large partie des Slovènes. Ils participent tous, à leur échelle, à la protection de la nature, à la protection de leurs terres qu'ils aiment tant. En Slovénie, comme dans de nombreux pays, on peut retrouver des associations actives dans la protection de l'environnement, et j'ai eu la chance de rencontrer certains membres d'entre elles. À commencer par DOPS. DOPS est la plus grande ONG de conservation de la nature en Slovénie. Il se consacre à la préservation des oiseaux et de leur habitat, contribuant ainsi à la conservation de la nature et au bien-être de la société, avec l'aide d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Ils réalisent leur mission par le biais de la recherche scientifique, de la conservation de la nature, de l'éducation et du travail journalistique. Et Tilen Basel fait partie de cette aventure merveilleuse depuis son plus jeune âge. Hi, I'm Tilen. I have a role of nature conservation officer here. More specifically, I'm a conservation ornithologist. I work on many topics at the organization, but mostly on doing field work, education, and also public relations. Slovenia is quite a small country in Europe, but we have like really great biodiversity, also diversity of landscapes. So we have forests, we have Alps, hills, we have like steppe-like lowlands, we have a little bit of the sea, lots of lakes and rivers. So this contributes also to high biodiversity of birds. So altogether in Slovenia we spotted almost 400 species. I think at this moment we are at 396 bird species, which is quite high compared to all the species in Europe. The birds are really important for also nature conservation because they show us the areas and that are problematic and we need to work on to preserve the nature, and through birds we can of course preserve also other organisms. So I would say that because of those rich bird biodiversity, Slovenia is quite well known also in other parts of Europe. Lots of tourists come to bird watch in Slovenia to see some really special birds. Usually those are forest birds or birds in the Alps, and we are kind of also proud on that. J'ai également pu rencontrer Clément et Istok qui ont monté une association ensemble, Interser. Leur mission est d'aider leurs clients dans les domaines de la durabilité, de la protection de la nature, en leur fournissant des solutions adaptées à leurs besoins. Par exemple, Ivan a fait appel à eux pour un projet. My name is Ivan. I'm from Maribor, Slovenia, and I have a bachelor in chemical engineering, and I'm studying environmental system sciences in Austria. My passion is also green entrepreneurship. I'm also a young landowner. Behind me is a piece of land that I own, and with this I would like to impact the big farming corporations to address the negative impact that they have on biodiversity. Clément et Istok ont une approche holistique dans leur projet. Plutôt que de considérer le problème de manière morcelée, ils vont le considérer dans sa globalité. Laissez-moi vous expliquer avec le projet d'Ivan. Ça, c'est le terrain que Ivan possède, un champ de maïs qu'il a eu très jeune et donc ne s'en est jamais occupé. Et le problème que Clément et Istok ont remarqué est que l'emplacement du champ de maïs est victime d'un flux de liquide détruisant ainsi le champ. Donc au lieu d'utiliser des méthodes ou des produits nocifs pour l'environnement, ils préfèrent repenser à un design, si je puis dire, qui permettra de protéger les champs de ces flux. Par exemple, en faisant pousser des arbres tout le long de son champ de maïs afin d'éviter les eaux qui coulent dans son terrain.
Mais pour ce projet, il faut convaincre des investisseurs. Et ça, c'est le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le plus, c'est les projets qui sont dits rapides. C'est-à-dire l'inverse de l'approche holistique qui, elle, va prendre plus de temps à s'installer, mais qui sera plus bénéfique sur le long terme. Ce sont des personnes très passionnées par la nature et son histoire. J'ai d'ailleurs pu passer quelques jours auprès d'Istok et je l'ai suivi dans sa routine car il effectue régulièrement des recherches. En effet, il analyse les terres pour comprendre les anciens modes de vie des Slovènes et pour comprendre ce qui est naturel ou créé par l'homme. So I'm Istok Erjavec, I'm from Institute Intercer, I'm Chief Ideas Officer. My new research is landscapes in landscape. That now the new landscape phenomena has emerged with the publicly available LIDAR data. And this is like we have in our landscapes a prehistoric landscape hidden, especially in forest. Then we have a mystical landscape connected with the old spirituality, and a vocal tradition can inform us about the land use in the past. We have a lot of unknown structures, and the local tradition can also provide us information what this used to be, record. And in the past years, the new ethnological phenomena has been revealed in Slovenia. This is that the pre-Christian spirituality has been preserved in Slovenia and is still alive in Slovenia, but it's unfortunately in decline. And also and this is proof that the people had preserved their connection with the nature. And also I'm seeing this why the nature was preserved and taken care in the past historical periods. But my research from the landscape is giving me cognition that past landscapes were completely different than as today ones. So that a lot of area that is today covered with the forests in the past were barren lands or were not covered with the forest. So there is first question is where was the forest in the landscape in the past? How was the human settlements? Because they lived on the ridges on the top of the hills, but also the archaeological excavation by the highway construction has shown that people also lived in the lowlands, but always above the valleys because the valley was a wetland. And I think we have to turn back to the old spirituality, to the connection with the nature, and to to find the old knowledge, the old stories, the old myths, and this to pass to the younger generation, because this is the only way to preserve the nature. We have to be aware that we are part of the nature and we do not own the nature. Because if we destroy the nature, we will destroy ourselves. And we are going down this path, unfortunately, also in Slovenia. Et même en rentrant chez lui, il continue d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et c'est le cas de beaucoup de Slovènes. Yes, my way of living is a little bit old-fashioned, that people say today. Because we are a small, self-sufficient farm. We grow majority of the food for ourselves and also animals for ourselves. Somehow we are making this small-scale multi-purpose farming which took place in the past. That every farmer had animals, a field growing product, and also vegetable and the fruit, especially the apples. En effet, beaucoup de Slovènes ont leur propre ferme. Ils subviennent à leurs besoins alimentaires et ceux de leurs entourages eux-mêmes grâce à leur potager ou leur élevage, comme c'est le cas pour Istok par exemple. On retrouve également la ferme Szenkova Domicia où le même principe s'applique. Ils produisent et se nourrissent de leur propre nourriture grâce à leurs nombreux potagers. Ils ont également leurs propres animaux dont ils s'occupent extrêmement bien. Par exemple, ils laissent paître les moutons dans les pâturages. Ils ne sont donc jamais enfermés dans l'étable. Même en hiver, ils ont la possibilité de sortir. Et certains ont même la liberté de vivre plus haut dans les montagnes. Ils s'y rendent donc souvent pour leur donner du sel. En effet, les moutons ont besoin de minéraux pour vivre, minéraux qu'ils ne trouvent pas dans l'herbe.
Et les touristes ont même la possibilité de participer à cette randonnée pour donner du sel aux moutons, qui est désormais considéré comme une expérience 5 étoiles et qui fait partie d'un programme appelé Slovenia Unique Experience. Ou encore comme la Maison Virstan. Appartenant à Jos Kozel et Vesna Mitrovic, il s'agit d'un couple qui produit sa propre nourriture grâce à son potager, pour se nourrir mais aussi pour nourrir les autres. En effet, ils continuent tout de même d'acheter ou d'échanger des légumes à leurs entourages qui possèdent également un potager afin de les supporter. Mais en plus de ça, ils ont également construit leur propre maison de manière durable. Les deux maisons sont principalement construites à partir de matériaux naturels, et certains sont réutilisés. Par exemple, l'isolation thermique dans la construction des plafonds. Ensuite, ils utilisent de la chaux et de l'argile comme enduit sur les murs. L'argile a été obtenue de leur terrain en creusant la terre pour les fondations de la maison en bois, et la chaux provient d'un producteur slovène qui la brûle de manière traditionnelle à partir de roches. Et c'est la même chose pour la décoration intérieure. Par exemple, ils ont réutilisé et redessiné leurs meubles. Et pour les colorer, pas de peinture, mais de l'huile pigmentée naturellement. De la même manière, la douche de la salle de bain présente un magnifique mur qui a été créé par eux-mêmes, à partir de roches qu'ils ont été récupérées. Mais ce n'est pas tout, leur maison a aussi pour but d'être respectueuse de l'environnement. Comme avec leur site de compostage, les toilettes. Ils utilisent un mélange à base de sciure de bois, de charbon de bois biologique et de micro-organismes efficaces pour empêcher les odeurs dérangeantes. Et leur design leur permet de pouvoir changer le compost qu'après 2 ans quand il s'agit de 2 personnes. Ensuite, ils utilisent le compost pour leur forest garden. Un jardin-forêt est un système agronomique conçu à partir d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. Ceux-ci sont mélangés de manière à imiter la structure d'une forêt naturelle, le type d'écosystème le plus stable et le plus durable dans ce climat. Ils aspirent ainsi à l'autosuffisance et à un mode de vie basé sur la permaculture. La permaculture, c'est le développement d'écosystèmes agricoles basés sur 3 aspects. Le respect de la nature, le respect des autres et enfin une distribution juste. Non seulement ce mode de vie est durable et respectueux de l'environnement, mais il permet aussi de développer sa créativité. Mais ne prenez pas peur, on peut très bien être citoyen slovène sans pour autant avoir sa ferme ou créer sa propre maison à partir de matériaux naturels. Ça peut être beaucoup plus léger, mais ça a tout autant son importance. Comme Urska par exemple, qui comme tous les Slovènes trie minutieusement ses déchets et garde un avis très précieux de la nature et de l'environnement. I'm Urska Pintar. I'm a teacher of English from Slovenia. I live in Ljubljana. Slovenia is supposed to be very sustainable and ecologically oriented. We do try to live with nature in terms of exploiting what nature has to give, more so on the outskirts of cities and in the countryside. We definitely recycle, not everyone, but we pay for separate bins, so we recycle plastic or containers, paper, glass, biological waste, and then you have the rest. And I know in Ljubljana and probably other municipalities as well, so you have the right, once a year you have the right to get that fertilizer that they make from the biological waste. I personally, and I've seen quite a bit of people do that, even mothers with small children, they would, when they take a walk, they would bring a bag and they would pick litter. And it does make a difference when you go outside and you're surrounded by nature. You rest your eyes, it does something to you mentally, and you are much more content. You fight difficult periods of life much better when you have this opportunity. On peut aussi remarquer en se baladant, rien que 5 minutes dans le pays, que tout le monde possède des potagers. Et même en ville, pas d'excuses, même si l'espace manque, il y aura toujours un moyen de produire sa propre nourriture. Ainsi, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a pas que les associations ou les organisations qui se battent pour l'environnement, mais également les citoyens. Des citoyens qui le font naturellement, par plaisir. Et parmi ces citoyens, on retrouve une communauté très investie qui nous fascine à chaque fois. Les jeunes. J'ai eu la chance de passer quelques jours dans un camp de biologie. C'est un peu comme une colonie, un regroupement de jeunes pendant les vacances d'été qui partagent une passion ou un loisir par plaisir. Mais ici, c'est tout ça en étudiant la biologie. En effet, ce camp est constitué de 10 groupes. Botaniques, papillons, amphibiens, coléoptères, oiseaux, araignées, champignons, chauves-souris, libellules, et enfin reptiles, groupe dans lequel j'étais. La journée, ils observent et analysent sur le terrain. Avec mon groupe, on se rendait sur des lieux déterminés au préalable, des lieux plus susceptibles d'être victorieux
pour notre repérage de reptiles. Arrivé sur place, on se fait discret et on cherche. Une fois un reptile trouvé, on essaie de l'attraper respectueusement, avec des outils adaptés, comme cette loupe créée par leurs propres moyens pour attraper les lézards. Does anyone know what this is? On les analyse pour savoir de quelle espèce il s'agit exactement, et on récupère les données. And we will determine which one is which. So next, they have 3 fingers on the front legs. And on the last legs, they have 2 fingers. Is it that? And, no. Okay. So it's not a proteus. That's a Sloveška ribica. The cave salamander, or the olm is said, and they live in caves. So we must contaminate it as little as possible because it's for the DNA, and I can't grab it because I would leave my DNA on it. Okay. Do it like that. Et en rentrant, on retranscrit nos observations et nos données. Puis c'est l'heure de manger et de passer du bon temps avec les autres. Mais ils sont si passionnés qu'ils continuent d'échanger entre eux, entre groupes, sur ce qu'ils ont trouvé au long de la journée. Et chaque groupe a un mentor. Pour mon cas, dans le groupe des reptiles, Katia était le mentor. I'm Katja, I'm a biology student. I work with reptiles and amphibians. I'm also president of Herpetological Society. I think young people are very involved in the biodiversity crisis, and also young people are getting aware of the climate crisis and all the other stuff that is actually happening with the world, while elderly are like, yeah, but we've been doing this for like 1,000 years and it's still fine. And the young people are the ones that are like, no, it's not fine, look around us, it's collapsing. There is one thing that I see working with young people that really concerns me, especially with new generations, let's say those that are 15 now. You can really see more and more people getting this climate anxiety. It's an anxiety connected to climate change. So I think young people are very important, and that's why we also have students camps like this, so we can involve young people more into biodiversity. Maintenant, j'aimerais mettre en lumière une association remarquable alimentée par les jeunes. No Excuse. No Excuse s'efforce de promouvoir un changement social positif et l'épanouissement personnel des jeunes de 15 à 17 ans. Il encourage leur participation sociale et l'activation de leurs pairs, par le dialogue entre pairs et entre générations. Elle sensibilise les jeunes aux sujets d'actualité et encourage leur esprit critique. Par le biais de divers projets, l'organisation promeut et défend le développement durable, la tolérance, un mode de vie sain et une citoyenneté active. Et j'ai pu interviewer Manka, qui fait partie de l'association depuis longtemps maintenant. So I always say that the best people to recycle in Slovenia are kids in kindergarten, yeah, and that's a fact. Well, I'm Anca Kozlovic. I am 27 years old and I work in a youth organization, actually a national youth organization called No Excuse Slovenia. Actually, a youth worker or coordinator of our participation, like youth participation. My job is to make sure that our members have the possibility to do projects, so I can help them make programs in which they learn, get new knowledge, give them support, give them mentorship. Sometimes that even means emotional support. Our everyday job looks different every day.
We have some activists who've been active for a long time. They have their own organization. There's a lot of NGOs in Slovenia who really have really good quality and are active in also like a lot of law changes. And also the government sees them as really important, stakeholders of these conversations. But when it comes to like being really active and being really quick and maybe moving some kind of boundaries, I would say that the young people are those moving that. Because we're a youth organization, we go a lot to different European countries because of the Erasmus Plus program. And we're really conscious about the environment everywhere we go. And I think especially for Slovenians, we are really open about just seeing things around us. And unfortunately, most of the time when you go abroad, you really are angry that they still didn't move that, step. We really cherish every drop of the sea that we have, and it's crazy when you go to some other countries that have like kilometers of sea, and you need to walk past like garbage to go to the clear blue sea, and that for me is just like disrespectful to the nature. Because maybe walking around here Slovenia, you would see that there's recycling bins everywhere. And also, I think here we're really talking about how to produce less waste. Everywhere else, they're still not even in recycling, So that's like sometimes you feel that you're doing so much work here, but then you go everywhere else and you're like, why are we even doing this, I'm really proud of our country that we have these values and we're trying to clean these things faster, and we really have systems in running that actually help the environment, and not only the animals and the plants, but also the air, which is one of the most important things we have. Mais attention, on ne vit pas dans le monde des bisounours, et je ne dis pas que la Slovénie est un pays sans défaut et que les citoyens agissent à la perfection. Il reste tout de même des limites à ce que je mets en avant. We're trying to establish cooperative to work on the long-term tradition of Slovenian cooperatives, which were still very important in the past system, in the socialistic system, but now they've been some kind in decline due to the capitalism and the small-scale farmers that are preserving biodiversity, they don't get almost any funding or very small amounts, and the bigger farmers gets all the money, so that we are losing traditional landscape, which has been replaced with industrial agricultural landscape, and every tree, every nature feature is an obstacle, and all this what our ancestors have made is now being destroyed. Also because in Slovenia there's a problem of how will you get from one part of Slovenia to the other, because the public transport is not as good as we would hope or need. Even though we have this conversation with young people, we want to use public transport as much as we want, but once you reach that age when you get employed, when you want to have like more calm life, it doesn't make sense to travel 4 hours in a way with by train, if you can just go in a car and you'll be there in an hour, so these numbers are crazy, and yeah, we're trying to push the government, but it's really hard. Slovenia is really on paper and in the media maybe it looks like they're really active, but if they would actually be interested in making a bigger change, we wouldn't be talking about this question now, but we would be done with these big questions 5 years ago. The government is not taking as many opportunities as the NGOs are giving them. There's also some kind of, not corruption, I don't think that I can call this corruption, but interest of the businesses, certain businesses, to not push so many changes in the social system. And the government, like people in the government, some are really connected to those businesses, and they're again getting some, amounts of money, so they can actually, support the business more than the wishes of the people. Also, there is not enough specialists in the field of biodiversity in the government institution. We have lack of biologists, especially specialists for species
Also, there is a responsibility of the government, but also of the municipalities. We are so small country and we have 250 municipalities. So we have a really big potential of municipalities being active in that field, and you can really see that somewhere. For example, Ljubljana has been really active. We're not so exceptionally happy. They could do even more. And every municipality wants a progress, and this is just in the matter of industrial zone and housing area. But nothing is done in the field of biodiversity. There's also some different cities like Maribor, who is the second largest city, is closing roads in the center, for example. Or coast, the coast is really trying, like Koper, Izola, Piran, they're really trying to connect the city for sustainability, So yeah, we see, there's never a black and white answer to that. We also have a huge problem with legislation that is not protecting common people and also not helping people to start with the innovations. We have been talking about climate crisis and other stuff that's a huge problem, but we also very commonly forget about the biodiversity crisis. Diversity will degrade in long term, and it is severely degrading. But we are trying to stop it from decreasing. So we are doing a lot of projects for nature preserving or biodiversity so that we can stop the decreasing, but some of it is still not in our power and we're not doing enough, but we are trying. So I think that's just something. Pour conclure, ce voyage m'a ouvert les yeux encore plus grands sur l'importance de la nature et surtout l'importance de l'impact qu'elle a sur nous. Souvent trop négligée et pourtant ses bienfaits sont vitaux pour nous. Je me suis sentie plus saine, plus heureuse, plus confiante, plus belle, plus vivante. La Slovénie est aussi un pays qui m'a fait réaliser que on n'est pas foutu. Certes, il y a encore beaucoup de travail, surtout dans certains pays et surtout concernant certaines entreprises, mais de voir comment se passe la crise climatique ailleurs me rassure et rassure également probablement votre éco-anxiété. Ici, les gens sont conscients. Ici, les actes des gens peuvent avoir des conséquences positives sur le monde. Gardons espoir.